Most villages in India have limited communication facilities. This hinders farmers from seeking timely help and saving their crops. Lifelines India has fulfilled this information gap by providing information, advice and guidance to rural farming communities in India through one of the simplest means of communication, the telephone. अलीपुर से सुविधा रामकिशन बोल रहा हूँ। अब जो पपीता हम बोते हैं वो कितनी दूरी पर आना चाहिए और उसमें कौन सी खाद देनी चाहिए? Developed by One World in collaboration with British Telecom and Cisco and implemented in partnership with Tara Heart and ISAP, this innovative yet simple-to-use phone-based service allows farmers to record and receive answers to their queries in their local language through a simple IVR interface. Launched in September 2006, Lifelines India has been running successfully across 700 villages in North and Central India. One World South Asia is now ready to replicate the success of Lifelines in the field of education in partnership with USAID, British Telecom, Vikramshila Education Resource Society and Quest Alliance. Lifelines Education uses the same technology platform with appropriate adaptation to provide critical academic support to teachers in rural areas. The service has been experimentally rolled out on the 1st of January 2008 in Bardhaman district of West Bengal, covering 13 panchayats and is expected to benefit around 2,000 teachers. আমার নাম শ্রীলেখা চৌধুরী রায়। আমার প্রশ্ন হলো এই বাংলায় বাক্য গঠনের গুণগত মানের উন্নতি কিভাবে সম্ভব? Over 700 queries from teachers have been received in the first month, reflecting the enthusiasm for the Lifelines education service. সিয়াচেন নাথুলাপা উত্তরটা পেলেন এতে কি আপনি সন্তুষ্ট? হেল্পলাইনের মাধ্যমে যে আমাদের প্রশ্নের উত্তর আদান প্রদান করতে পারছি, এটা জানতে পেরে মানে আমরা জানতে পেরে খুবই আনন্দিত। হ্যাঁ, এটা খুব ভালো হয়েছে। এই পদ্ধতিটা খুবই গ্রহণযোগ্য। এই সিস্টেমটা আমার ভালোই লাগলো, কারণ এই যে সিস্টেমের সম্বন্ধে আমাদের হয়তো ক্লাসরুমে কোনো সুবিধা অসুবিধা হলো সে সম্বন্ধে খুব সত্বর তার সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে উত্তর পাবো। এটা ভালোই সিস্টেম। Lifelines Education hopes to improve the process of learning in schools by addressing problems ranging from the academic and pedagogic to classroom management and administration, and thus ultimately enriching children's lives. As Lifelines in Education gets rolling, we dream of yet more new ways of bridging the digital divide and creating new e-services on sustainable livelihoods at the grassroots, not only in India but also in Sri Lanka and beyond. Dreams that take us all one step closer towards the realization of the Millennium Development Goals in South Asia.